Hi students, good day. So welcome to Future Doctor Academy. Till yesterday we have finished the interphase and today we are going to enter into the M phase. So yesterday itself I just told that M phase, it is an mitosis phase, it is an equational division. So in this equational division, it was started, this mitosis phase was started with karyokinesis and starts with karyokinesis and ends with cytokinesis. So here in this karyokinesis, it was divided into 4 phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So yesterday itself we just see in the outer position. So today in detail we will go on to the M phases, that is mitosis phase. This is the most dramatic period of the cell cycle. Which phase? This mitosis phase is a dramatic period because it is having an 4 phases. So it involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same. So in this mitosis phase, if parent is having parent cell is having 46 chromosomes, right, 23 pairs of chromosomes. So it gives rise to an two daughter cells that is having, this is haploid, that is having 2n, that is so male gamete and female gamete fused together, zygote. So here zygote is having 2n, so haploid. So after that it gives rise to an two daughter cells, that is chromosomes will be 2n, DNA also 2C, like this. So this is an equational division. The parent cell is giving rise to a progeny is the same molecular weight. So that is an equational, so it is called an equational division. Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. So what is nuclear division? This karyokinesis is an, kinesis means division, karyo means nucleus, that is karyokinesis. So nuclear division, in karyokinesis, the mitosis was divided into 4 stages. So what are they means? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. So it is very essential. So these phase will be in 5%. So this is an mitosis phase. So mitosis takes place about 5% of the cell division. So whereas 95% takes place in the interphase, that is an arresting phase. So it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involves following 4 stages. So karyokinesis is an essential stage to understand the cell division very clearly. So it involves 4 stages. First one is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So first we will see about prophase. So what is prophase? Prophase, which is the first stage. So prophase is an first stage of
Karyokinesis, first stage of nuclear division, that is an mitosis. In mitosis, mitosis was starts with karyokinesis, and in karyokinesis it is having 4 stages, that is an prophase, metaphase, telophase and anaphase and telophase. So in that prophase it was the first stage. So it was the first stage and follows the S and G2 phase of interphase. That is this is an interphase. This is an interphase. Interphase is having 3 stages, that is G1 phase, synthesis phase and G2 phase. This S and G2 phase was followed by having what? Prophase. So in mitosis, M phase. M phase la irukra division la prophase ku vandu follow panni varanga. So prophase was followed by synthesis and G2 phase. Once G2 phase got finished, it was enter into the prophase stage. So prophase stage. So here in S phase, DNA replication, cell division progress aite irko, and then follow up, it will be come into the, after the growth, it will be come into the prophase. Next, in the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined. So in this S phase, in S phase DNA was replicated. DNA replication takes place in S phase. DNA replication takes place in S phase and it was come under the G2 phase. Whether in S phase DNA was 4C means in S phase G2 phase also 4C. So it was in this phase the molecular formula was the molecules was being formed in the S phase of DNA replication, and it was not distinct. Okay, in prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. So in this prophase the chromosomes will be condensed, the genetic materials will be condensed like this. So condensed like this, genetic material in prophase. So condensed means what? Condensed means surungit irukkirathu, and then thickness. So it will be like this. So here condensation takes place in the prophase. So the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. So here in prophase the chromosomal material was condensed, so it becomes like untangled. So this process in prophase stage the chromosomes will be untangled means what? Like tangles. In hair we have tangles, no? So that is an untangled. So untangled, in untangled material the chromosomes will be condensed like the chromosomes material will be condensed like in the prophase. The centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase, now being to move towards opposite poles of the cells. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristics of events. So here prophase is having an in S phase it is having a duplication of the DNA replication, we know about that, and here for completion of the prophase it is having an events. So we are going to see about the events of the prophase. The first events: chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosomes. So compact mitotic chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids each attached together at the
centromere. So here what it is saying, this chromosomal material will be condensed. We know already, we saw in the previous paragraph. So here the chromosomal material will be condensed. So if the condensed chromosomal material, it will form like compact mitotic. What is compact mitotic means? Divides. It won't divides. In cell it won't divides chromosomes, but chromosomes will be present in. So here no DNA. So in compact mitotic, in cell divides, does not divides, but chromosomes is there. In cell chromosomes is there, but cell won't divides into two parts. That is the first event. Next, and in the chromatids it was attached together at the centromere. See, so this is an centromere, this is an centromere, and this is chromatid. So in the chromatid, inside the chromatid, genetic material will be there. So it likes condensed form. So condensed form la irukumbodha in centromere is the center part of the chromatids, and இப்போ நம்ம அதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து இந்த chromatids உள்ளதான் என்ன இருக்குது, ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் DNA இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரோமியர் அட்டாச் ஆகி தான் இருக்குது. chromatids அண்ட் சென்ட்ரோமியர் ரெண்டுமே குரோமோசோம்ஸில் அட்டாச் ஆகி தான் இருக்குது, ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் செகண்ட் ஈவெண்ட், centromere which had undergone duplication during interphase begins to move up towards opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called asters. The two asters together with spindle fibers form mitotic apparatus. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ ஒரு சென்ட்ரோமியர் இருக்குது, சென்ட்ரோசோம் இருக்குது. ஸோ சென்ட்ரோசோம் என்ன ஆகுது, டூப்ளிகேட் ஆகுறாங்க. இப்போ 2 சென்ட்ரோசோம்னா அப்போ 4 சென்ட்ரோசோம் ஆகுறாங்க ப்ரோஃபேஸில். அப்போது திஸ் இந்த சென்ட்ரோசோம் ஃபார் வாட் இட் பிகின்ஸ் டு பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஆப்போசிட் செல்ஸ். அப்போது எப்படி வந்து ஆப்போசிட் செல்ஸ் போகும், இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். திஸ் இஸ் அன் சென்ட்ரியோல்ஸ், திஸ் இஸ் அன் சென்ட்ரோசோம். அப்போது இந்த சென்ட்ரோசோமில் ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போகணும். அப்போ ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா அப்போ அங்கே என்ன தேவைப்படுது, ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் தேவைப்படுது. அப்போது ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் வேணும். அண்ட் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் இருந்தால் அப்போ அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ரேடியேட்ஸ் ஆகும் போது இங்கே பாருங்கள் ஆஸ்டர் ரேஸ். ஸோ ஆஸ்டர் ரேஸ் வந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போது இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர். ஸோ இப்போ இது ஆஸ்டர் ரேஸ். அப்போ இந்த ஆஸ்டர் ரேஸ் இருக்குது அப்படின்னா, அப்போது ஆஸ்டர் ரேஸ் இருக்குது, மைக்ரோடியூபிள்ஸ் குட்டி குட்டி சென்ட்ரோசோம்லேருந்து வர குட்டி குட்டி ரேடியேஷன்ஸை தான் ஆஸ்டர் ரேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் 2 ஆஸ்டர் ரேஸ் டுகெதர் வித் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ். அப்போ ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் கூட இந்த ஆஸ்டர் ரேஸ் ஜாயின் ஆகுறாங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், மைட்டாட்டிக் அப்பேரட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் அன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் அன் அனிமல் செல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அப்போது திஸ் இஸ் அன் போல், திஸ் இஸ் அன் ஆப்போசிட் போல், திஸ் இஸ் ஒன் போல். ஸோ அப்போ இங்கே போல் இருக்கும் போது அப்போ இங்கே வந்து பெர்பெண்டிகுலர் சென்ட்ரோசோம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்பெண்டிகுலரில் இருக்கும். ஒரு சென்ட்ரோசோம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு சென்ட்ரோசோம் வந்து எப்படி இருக்கும், பெர்பெண்டிகுலரில் இருக்கும். அப்போ பெர்பெண்டிகுலரில் இங்கே இருக்காங்க சென்ட்ரோசோம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அனிமல் செல். ஸோ பெர்பெண்டிகுலரில் இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போது தே வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் தேன் ஈச் போல். இங்கே ஒரு சென்ட்ரோசோமில் இருக்க இந்த போல்ஸ் போகணும், இங்கே ஒரு போல்ஸ்க்கு வரணும்.
ஸோ அப்படி போல்ஸ்க்கு வரணும் அப்படின்னா it wants what? A rays. So this ray, அப்போ இங்கே ஒரு rays produce ஆகுது. That rays is called as spindle fibers. ஸோ அப்போ அந்த spindle fibers கூட aster rays ஒன்று வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ இங்கேருந்து aster rays வரும்போது aster rays, these two aster rays and spindle fibers forms together a mitotic apparatus. அப்போ தான் இது என்ன ஆகுறாங்க, இந்த சென்ட்ரோசோமில் இருக்கிறது தனித்தனியாக போய் ஈச் அதர் போல், இங்கே ஒரு இந்த எண்டில் ஒரு இந்த எண்ட் போல்லையும் அதர் ஆப்போசிட் எண்ட் போல்லையும் இவங்க வந்து பர்பண்டிகுலராக போயிட்டு அட்டாச் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் cells at the end of prophase. So prophase ஓட end stageல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope, because here at the end of prophase, so prophase நம்ம early prophase அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ end of the late prophase, so at the end of the prophase ஸ்டேஜில் end வருது அப்படின்னும் போது அந்த end முடியுது அப்படின்னா அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது, when we observed this the prophase into the microscope, அப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம பார்க்கும்போது what will can't able to see this Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. இது எதுவுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, மைக்ரோஸ்கோப் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ பிகாஸ் இவங்க எல்லாமே எப்படி இருக்காங்க, கண்டென்ஸ்டாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே அன்டாங்கிள்டாக இருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, இவங்களெல்லாம் through microscope we can't able to see these Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. So that is an prophase. So what is a metaphase? So prophase was finished. So here you can see the prophase structures. So it was condensed, it will be untangled, but Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope will not be seen under the microscope. DNA was changed to chromosomes. See here, in early stage chromosomes was condensed. In early stage chromosomes so these condensed material it was disappear ஆயிடும். இது எல்லாமே என்ன ஆகும், Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear envelope was disappeared. And then in metaphase, so in metaphase, what the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. So here what it is saying is, nuclear envelope marks as the start of the second phase. Second phase is metaphase. So in this metaphase, nuclear envelope, that is nuclear envelope means so in karyokinesis the first phase is an prophase. So in the prophase la irundhu end ஆகுது and then இந்த prophase end ஆகும்போது எந்த second phase start ஆகுது அப்படின்னா மைட்டோசிஸ்ல மெட்டாஃபேஸ் அப்படின்ற ஃபேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது என்ன பண்ணுது, குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த சைட்டோபிளாசம். ஸோ செல்லில் இருக்கிற சைட்டோபிளாசமில் குரோமோசோம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்ப்ரெட் ஆகுறாங்க. ஸோ அப்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது வாட் இட் ஃபார்ம்ஸ் பை திஸ் ஸ்டேஜ் கண்டென்சேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, கண்டென்சேஷன், குரோமோசோம்ஸ்லாம் கண்டென்சேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் தே கேன் பி அப்சர்வ்ட் கிளியர்லி அண்டர் microscope. In prophase we can't able to see under the microscope, but in metaphase the chromosomes was completely condensed, so we can able to see under the microscope. Next,
This then is the stage at which morphology of chromosomes is most clearly studied. So, in this metaphase we can able to see the chromosomes under the microscope. So, if we can see means we can easily study about the chromosomal study, we can easily study the morphology of chromosomes. So, at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. Small disc shaped structure at the surface of the centromere are called kinetochores. So, here what it is saying means in metaphase chromosomes will having an here the chromosomes will be like this, right. So, in this phase chromosomes is made up of two sister chromatids. So, what will happen? See, two sister chromatids. So, this is an spindle fiber. So, this is called an together with the centromere. This is an centromere. In centromere we are having a small surface that is called an kinetochores. So, here we are having a spindle fiber. This is full of centromere. Spindle fiber. So, here a small disc like structure, this disc like structure is called an kinetochores. These structures serve as the sites of attachment of spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. So, here what it is saying means in surface, in this is an centromere. So, centromere is having a small disc like structure. So, this disc like structure is called an kinetochores. This spindle fibers will be forms attached to the chromosomes. This spindle fibers was attached to the chromosomes to for what they are attached, to move into the position. So, it will move into the positions. So, this is a metaphase. So, here transition takes place. So, whether it is this is an kinetochores, in kinetochores spindle fiber will be attached. So, aster rays will be formed. So, through the aster rays chromosomes will be moved into the each pole. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, which one chromatid So, which one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and a sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. The plane of alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate. The key features of metaphase are, so here this spindle fibers was fully made up of this spindle, see here. So, this is an centromere. So, this is a spindle fiber and this outer disc shape like structure is called an kinetochores. So, here this spindle fiber fully made up of what? Protein. This spindle fiber was fully made up of protein. So, it helps the kinetochores and spindle fiber connects to the chromosomes, and from the connection it forms the aster rays, and it will be move on to the
each pole, one pole the one sister chromatids and another pole it was moved into the next another chromatids. So this will be the structures. So here see the transition of the metaphase. So one chromatids will be in the one pole, another will be in the another pole, that is a metaphase. So it refers to an alignment. So a plane of alignment will be present in the metaphase plane. So that is called an metaphase plate. So here we are having some key points of metaphase. So what will be the features? Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes. So spindle fiber was, so in the metaphase plate means equatorial line. So middle line. So middle line is an metaphase plate. So metaphase, see here middle line. So middle line or equatorial line. Equatorial line like. So this spindle fibers was attached to the, this spindle fiber was attached to the kinetochores. This spindle fiber was attached to the kinetochores, first feature. Second, sometimes chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through spindle fibers of each poles. So see, spindle fibers was attached to the attached to each pole, spindle fibers. So this is an spindle fibers, this is an aster rays. So it provides an alignment to the chromosomes. So it will be in the equatorial line. It will be in the equatorial line, that is a middle line. So these are the two features. So one is the spindle fibers is attached to the kinetochores of the chromosomes. This spindle fibers helps for the alignment to move the metaphase, that equatorial line, through the spindle fibers of the both poles. It helps to move the chromosomes. It helps to move the chromosomes in the equatorial line. That is an second features. That is an metaphase. So next one is anaphase. So what is anaphase? At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is splitting simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the featured daughter nuclei, begins their migration towards the two opposite poles. So here onset, this is an anaphase. So anaphase, in anaphase, the starting anaphase will be on the each chromosomes will be arranged in the metaphase. So in metaphase, the chromosomes will be in the equatorial line, we know that, but in the anaphase it will simultaneously split into two daughter cells. It will simultaneously split into two daughter cells. If two daughter cells means, then two daughter nuclei will be present in the migrations. So it will be moves into the opposite poles. It will be moves into the opposite poles. Then how it moves, we will see. As each chromosome moves away from the equatorial plate, and the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge, with the arms of the chromosome trailing behind. Thus anaphase stage is characterized by the following keys. So this is the picture of the anaphase. So this is the picture of the anaphase. So what will be the structures? See here, centromere, spindle fiber will be here. So surrounding spindle fiber, aster rays will be present. So in metaphase, the chromosomes will be in the equatorial plate, that is in the middle range. But in the anaphase, this spindle fibers was pulling out into the chromosomes into the opposite poles. So if the arms of the opposite poles, here
the poles will be like this, sister chromatids. So, one pair will be in the one side of the pole and another pair of the chromatids will be in the opposite side of the other poles. So, this will be the structures. See, so this will be like this. So, it is having some key events. Centromere splits and chromatids separate. So, centromere will be splitted, centromere will be splits. This is an centrosome. So, centromere will be splits and if centromere splits, chromatids also will be separated. And then chromatids move to opposite poles. So, if the chromatids separated, chromatids will be move into the opposite poles. So, that is an anaphase. Then telophase. So, telophase. Telo means end. So, here telophase. So, telophase is nothing but the opposite of the prophase. So, what are all the things we have studied in the prophase? So, the chromosomes will be condensed and then Golgi complex, endoplasmic reticulum and what other things? Nucleolus, nuclear envelope will be disappeared. Here it was rearranged. In telophase it was rearranged and this condensed will be in the condensed material will be recondensed. So, we will start the telophase. At the beginning of the final stage of karyokinesis. So, in karyokinesis, the last stage is a telophase. So, the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. So, here some chromosome. There in prophase chromosomes will be condensed, but in telophase the chromosomes will be decondensed and lose their individuality. See here, it will be not in condensed. This is an telophase. So, this telophase it is having an decondensed DNA, that is chromosome, that is a genetic material. The individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromatin materials tends to collect at each of the two poles. This is the stage which shows the following key events. So, here, this separate chromosomes will be decondensed. So, it is an final stage of the karyokinesis. In this karyokinesis, chromosomes will be decondensed and lose their individuality. In individual chromosomes will be seen and set into the chromatin materials. So, it is having an each pole in chromosomes will be present in the each poles of the centromere. So, here it is the stage, it is also having some key events. So, the first event is chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost their discrete elements. So, here what it is saying is chromosomes will be clustered. This is an chromosomes. So, it forms as an cluster. It looks like an cluster. So, this is an nuclei. So, this is nuclear membrane. This is nuclear membrane and this is called an furrow. So, this furrow will produce an
next new cell. So animal cell do not have a cell wall, plant cell is having a cell wall. This furrow joins together to produce a new cell. So here chromosomes will be in the cluster position. So it will be present in the opposite poles of the spindle fibers. And then second event. So second event is nuclear envelope develops around the chromosomes cluster at each pole forming two daughter nuclei. So this chromosomes will be in the cluster formation. In this cluster formation, what will be formed? Nuclear envelope will be developed in the chromosome cluster. So and form two daughter nuclei. This one daughter nuclei and this one also and one daughter nuclei. And here nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum will be reformed. In prophase it was disappeared and in telophase it was reformed. So this is an four types of M phase. So that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. So the second stage of the end stage of metaphase mitosis M phase is an cytokinesis. So cell division of cell takes place here. So what will be the cytokinesis? Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into two daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis. Cytokinesis means a division. So here some mitosis will be fully completed through this stage, cytokinesis, that is a division of the cell. So it will be duplication, the chromosome will be duplicated. So like that duplicated in the sense we are having a cluster chromosomes in the telophase. So it forms the nuclei, daughter nuclei from the karyokinetis. So here the cell division takes place into the two daughter cells. The separation of the cytoplasm will be completed, that is an cytokinesis. The end of the cytokinesis will be the division of the cells. So in the animal cell, this is achieved by the appearance of the furrow in the plasma membrane. So I already shown, so this is an furrow, this is an furrow. So in animal cell furrow will be present. In plant cell what will happen? In animal cell this is achieved by the appearance of furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in a center dividing the cell cytoplasm into two. Plant cells however are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls. The formation of the new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get disturbed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, example liquid endosperm in coconut. So here we are seeing the plant cell and the animal cell. So இப்போ நம்ம plant cell அப்படினு பார்க்குறோம் அப்படினா எப்படி cell division நடக்கும், எப்படி animal cell எப்படி cell division நடக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். So animal cell we are having furrow. So அப்போ that furrow அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த furrow தான் என்ன பண்ணுது, இப்போ for example ஒரு balloon நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ அந்த பலூன் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ப்ளோ பண்ணிவிட்டு அந்த பலூனை டபுள்ஸ் ஆக்குறோம் அப்படின்னும் போது அப்போ அங்கே ஒரு மிடில் ஒரு ஃபார்மேஷன் நடக்குது. ஸோ மிடில் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அப்போ அதுதான் வந்து இதுதான் வந்து ஃபரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இன் அனிமல் செல் ஃபரோ இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல செல் டிவிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இன் பிளான்ட் செல்ஸ் அப்படி வராது. அப்போது பிளான்ட் செல்லில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செல் பிளேட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எப்படி அந்த செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா அவுட்டர் வேர்ட்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்.
in plant cell, the formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing layer. அப்போ இது plant cell னு பார்த்துக்கலாம். So if this is an plant cell, அப்போ இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இங்க ஒரு செல் வால் ஃபார்மேஷன் இருக்கு. அப்போ இங்க எப்படி செல் டிவிஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இங்க மிடில் லாமிலே. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா சென்டர்லேருந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ செல் ஃபார்மேஷன் க்ரோஸ் outward to meet the existing lateral walls. அப்போ outwardல grow ஆகும். animal cellல outwardsல இருந்தா furrow form ஆகுது. so in plant cell wall இங்க இருந்து தான் வந்து outer cellக்கு form ஆகுது. அப்போ இங்க lateral outer wordல இருந்து meet ஆகுது. எங்க existing lateral wallக்கு meet ஆகும்போது அங்க cell division takes place. so அத தான் வந்து cell plate represents middle lamella அப்படினு சொல்லி பார்க்கிறோம். and in இப்போ இந்த animal cell அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா காரியோகைனசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். அனிமல் செல்லில் வந்து காரியோகைனசிஸ். ஸோ காரியோகைனசிஸில் தான் டீலோஃபேஸில் ஃபரோ நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ காரியோகைனசிஸில் டீலோஃபேஸில் நம்ம இந்த ஃபரோ பார்த்துருந்தோம். ஸோ அப்போ அது அனிமல் செல்ஸ். ஸோ அப்போ அனிமல் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது காரியோகைனசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஹியர் காரியோகைனசிஸ் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஹியர் காரியோகைனசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ பட் நாட் சைட்டோகைனசிஸ். சைட்டோகைனசிஸ் வந்து இங்கே நடக்கலை. பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா செல் வால் இருக்காது இல்லையா. அனிமல் செல்லில் செல் வால், அனிமல் செல் டு நாட் ஹேவிங் செல் வால். பிளான்ட் செல் இஸ் ஹேவிங் செல் வால். ஸோ பிளான்ட் செல் வால் இருக்கிறதுனால அவுட்டர்லேருந்து இன்னர் மிடில் லேயர்லேருந்து அவங்க எக்ஸிட் ஆகுறாங்க. எங்கே லேட்ரல் வால்க்கு எக்ஸிட் ஆகுறாங்க. பட் in animal cell they do not have a cell wall. so furrow will be there present in the animal cell. so furrow இருக்கிறதுனால cells வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகுறாங்க. அப்போ syncytium. what is syncytium? Syncytium, karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of multinucleate condition arises leading to formation of syncytium. Syncytium means செல் எல்லாம் ஒன்றா ஜாயின் ஆகிறது தான் syncytium அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ செல் எல்லாம் ஒன்றா ஜாயின் ஆகிருக்கிறது எந்த இடத்துல? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க லிக்விட் எண்டோஸ்பெர்ம் ஆஃப் கோகனட். அப்போது ஒரு கோகனட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். கோகனட்டில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் என்னது? கோகனட்டில் இருக்க வாட்டர் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம? எண்டோஸ்பெர்ம்ஸ். ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றா அக்குமுலேட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ எண்டோஸ்பெர்ம்லாம் ஒன்றா அக்குமுலேட் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து லிக்விட் எண்டோஸ்பெர்ம். கோகனட்டில் எண்டோஸ்பெர்ம்லாம் அக்குமுலேட் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகலை இல்லையா. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன நடக்கலை? காரியோகைனசிஸ் நடக்கலை. பிளான்ட் செல்லில் காரியோகைனசிஸ் கிடையாது, சைட்டோகைனசிஸ் நடக்குது. வேரஸ் அனிமல் செல்லில் காரியோகைனசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் பட் நாட் சைட்டோகைனசிஸ். ஸோ இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அதுக்கு கோகனட் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஃப் மைட்டோசிஸ். ஸோ வாட் வில் பி த significance? ஸோ ஹியர் we are having 4 types of significance in the mitosis. So we are going to study about the significance by tomorrow class. So mitosis is an equational division. You have to understand it properly. So thank you students.